Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Gachis Command TV, the tallest man in Black Africa. Azimio held its first town hall meeting at Ufugamano House. In attendance, unexpected guests graced the occasion. Mwangi wa Iria, the former Muranga governor. And this one caught my attention because nobody was expecting Mwangi wa Iria to grace the occasion. The other day, tulimwona Mwangi wa Iria wakiwa na Raila Amolo Odinga in Karen. And when I saw the two, I knew something would come up. And nothing happens by chance in politics. So what this means is that Mwangi wa Iria, because when you listen to him, he is in Azimio. When you listen to Mwangi wa Iria, he has come to stay. And he stated very clearly and very categorically, without any fear of contradictions, without missing words, that he is going to lead the demonstrations in Mount Kenya. Jeremiah Kioni opined that, were it not for the Kikuyus, William Samoei Ruto cannot last in State House. And I believe it is true. If the Kikuyus came out to demonstrate in large numbers, because only a few came in Nairobi, lakini kama wangejitokeza katika sehemu za Mlima Kenya, kulingana na Jeremiah Kioni, ambaye wanamuita mtu wa masufuria, the politics of this country today would be very, very different. And that is why I want us to discuss the presence of Mwangi wa Iria in this video. So if you're joining this channel for the first time, here we discuss politics, we discuss readers, trending news, and things that we need to discuss. Mwangi wa Iria, why was he chosen by Raila Amolo Odinga? Because I believe Raila approached Mwangi wa Iria because Mwangi wa Iria is not supporting William Samoei Ruto. Mwangi wa Iria was chosen because he is courageous. Mwangi wa Iria is bold. The man is fearless. The man haogopi chochote. Na ukiangalia huyu ni mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Ni mtu ambaye anaweza kuwa katika mstari wa mbele na akafuatwa na watu wengi. Again, the second reason why Mwangi wa Iria is stepping in to lead the demonstration in Mount Kenya is because there's a vacuum. Indeed, there's a vacuum in Mount Kenya. If you have been watching the leaders from Mount Kenya, somebody like Mwangi Kijori said that in Mount Kenya, currently we don't have a kingpin. Alisema ya kwamba leadership, for you to be a leader, lazima uwe umetayarishwa kwa muda mrefu, na akatoa mfano, in fact he was in Oro at radio. And akatoa mfano wa hayati Kenyatta, Jomo Kenyatta, who went to detention. Baada ya kuwa pale, akaja sasa ndio kuja kuongoza Kenya. Again, he also gave an example of even Mwai Kibaki. Mwai Kibaki was the vice president, akatupwa, akapelekwa kwa baridi, akaishi kwa baridi muda mrefu. Then he became the leader of the opposition. Finally, he became the president. He also gave the example of Uhuru Kenyatta, who was defeated by Mwai Kibaki, became the leader of opposition, defended the Kikuyus during the post-election violence, and supported Mwai Kibaki. Kwa kile ambacho wanasema, Wakikuyu wawezi wakachukua mtu vivi hivi, wakasema ya kwamba yeye ndiye atakuwa kingpin wa Mount Kenya. Lazima awe amepitishwa kwenye moto mkali, majaribio, must be tested and must be found worthy. Again, Jeremiah Kioni talked about he talked about the Gachagua, how he used to con them at the University of Nairobi. And kwa mfano ati alikuwa akiuza ile pombe ilikuwa na chupa dogo ambayo inaitwa export, and it was a very, very interesting story. And akasema kwamba
Gachagua doesn't fit the bill of leading Mount Kenya. So Mwangi wa Iria and Kabogo and people like Kujuri, these are the future leaders of Mount Kenya. These are the people who are going to lead Mount Kenya. And it is not people like Ishongwa, I can tell you for sure. And just like the speakers were saying, if there are people who are going to suffer under William Samoei Ruto's leadership, if what Raila Amolo Odinga is fighting for does not go through, it is the people of Mount Kenya. Watu wa Mlima Kenya ndio ambao wataumia zaidi. Again, the reason why Mwangi wa Iria is stepping in is because Mwangi wa Iria has realized that the people of Mount Kenya are not comfortable in the government. Majority of voters, the leaders might be comfortable in the government, but when you come to the ground, watu wanaona kwamba ni kama wanachezewa, watu wanaona kwamba kuna mambo mengi ambayo hayaendelei. Kwa mfano hata wengine wa viongozi wanasiasa wabunge, wengine MCA, they are saying that that idea of one man, one vote, one shilling must be realized, must be implemented. Without that one, there's no way they are going to support the government. Hivyo ndivyo ambavyo wanasema. That is the information on the ground. And Mwangi wa Iria is only taking the opportunity. Ameona mahali ambapo pana mwanya naigia sasa, and he want to lead the people. He want to lead the demonstrations. Indeed, if you visit even his Facebook page, you watch his speech there, you realize that he has opined, he amejitolea kabisa kwamba he is going to lead the demonstrations against the poor pay of coffee, milk, tea, pyrethrum, macadamia na miraa. Because ukiangalia utaona kwamba this is what keeps Mount Kenya going. Without coffee, Murang'a is gone. Nyeri is also gone. And Kiambu is also gone. Without milk, Nyandarua is gone. And that is why you have seen the government is very keen. You know, kuna watu wa Nyandarua ni watu wa ajabu sana, kwa sababu unapoangalia Nyandarua sometimes is very unpredictable. And if you want to know this, go to Kipipiri. Kipipiri is where I think today Dede Nyoro was. I think in Wajohi Gao, something like that. And they were trying to launch an education project there. Hope they're going to succeed. And again, you saw William Samoei Ruto going to Nyandarua County. And it's not the first time he's going to Nyandarua County. And then when you look at the most senior engineer in the government, he comes from Nyandarua. So they are focusing so much on Nyandarua because Nyandarua is known to produce a lot of milk. Again, when you look at all the counties, Nyeri, Meru, Murang'a, Kiambu, they also produce a lot of milk. And Mwangi wa Iria anajua vizuri sana kwamba bei ya maziwa iko chini sana. Wanajua kwamba mkulima hapati haki yake. Tea the same. Pyrethrum in Nyandarua and in places like Molo, because you see now, when you talk about Kenya, we should also talk about Nakuru, should also talk about Naivasha, and then the 5 Mount Kenya counties. Because these are other counties, they are sister brother counties. Na wanajua vizuri sana, Mwangi wa Iria anajua vizuri sana. Gachagua has been all talking about pesa mfukoni. Musalia Mudavadi alikuwa amewaahidi watu wa Mlima Kenya pesa mfukoni. But now, in fact, watu wa makadamia wanalia kwamba kilo moja makadamia inanunuliwa shilingi 15 peke yake. Imagine 15 bob only. And this one, they used to sell at Kenya shilling 380. 380 shillings. From 380 shillings to 15 bob. Kwa hivyo anajua vizuri sana that Mount Kenya is boiling in anger. And if he is going to lead the demonstrations, something will happen in Mount Kenya. William Samoei Ruto will be shocked by what will happen in Mount Kenya. If you look at Mwangi wa Iria, ukiangalia ni mtu ambaye ana mipango mikubwa sana. And I believe one day he's going to contest for the presidency. He may not win the first time, but most likely one day he'll either be a deputy president or a future president. Although it may take some years, it may take even 20 years, but one day, just like Mwai Kibaki, this man may lead this nation.
and Raila Amolo Odinga anajua vizuri sana kwamba anahitaji mtu ambaye anaweza kuongoza awe anamsaidia Jeremiah Kioni, and Mwangi wa Iria is fitting the bill so well. Again, when you look at people of Gatundu North and Gatundu South, these people in fact wamekuwa wakijitokeza kwa barabara, because most of the major road projects have been abandoned by the government, and the people of Gatundu South and North have been talking about hii barabara ambayo imetoka Thika inaenda all the way to Nairobi Nakuru highway. Kwa sababu hii barabara serikali ilitupilia ule mradi bali sana, igawa Uhuru Muigai Kenyatta was going on with the project. When Kenya Kwanza took over the leadership of this country, the project was abandoned, and this has not gone down well with the people of Gatundu North and Gatundu South. Again, there's also the issue of Karamino Dam, whereby watu waliuza mashamba, hawajalipwa, waliahidiwa pesa nyingi. Sasa I think the money has been divided into I think they are just getting 20 or 30% of the initial price of the land. The Karamino Dam is bringing issues in Mount Kenya. So Mwangi wa Iria is only trying to lead the people to fight for their rights, to fight for justice. Na watu wameangalia, wameona kwamba if wataendelea kumfuata William Samoei Ruto bila kuuliza maswali, wanaweza kujipata mahali pakubwa sana. Again, Jeremiah Kioni talked about the tax. He said that most of the reason why the prices of these commodities are very low, the reason why the farmers are getting very low, kile ambacho kimefikia mfukoni ni kwa sababu serikali inawalipisha kodi ya hali ya juu sana. They are taxed heavily, and this is something that is not going well with the farmers, because ukiangalia most of the people in these counties, Mount Kenya counties, ni sehemu ambazo ni mahali ambapo watu ni wakulima na wanategemea ukulima, na faida yao, pesa zao zinatoka kwenye zaraa au kilimo ukitaka. So Mwangi wa Iria is going to lead these people, and you can see leading Mount Kenya in the demonstrations. If William Samoei Ruto and Gachagua is not careful, I'm telling you, watu wataona mambo ambayo ni tofauti kabisa na yale ambayo, maandamano tofauti kabisa na yale ambayo tuliona wakati Raila Amolo Odinga. Because you see, in the last maandamano, mass actions, what we saw is that most of the maandamano were concentrated in Nairobi, some parts of Western Kenya, and mostly in Kisumu na Luo Nyanza in general. Kwa ikiwa Mount Kenya, watu wa Mount Kenya watajiunga na Raila Amolo Odinga kutetea haki yao, basi unaweza kuona kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ambayo yanaweza kutigisa nchi. By the way, hani maandamano ambayo yanaweza kuyubisha hata serikali yenyewe, ni maandamano ambayo yanaweza kuleta vurugu nchini, maandamano ambayo yanaweza kutatiza kiongozi yote yule. Again, they also talked about Rigathi Gachagua, that ati mtu akijaribu kuongea sehemu za Mlima Kenya, ati Gachagua anaonyesha meno yake, wanamuita Kashiedha, ati anaonyesha meno yake. Jaribu kuongea, unaonyesha meno yako. Na ni ukweli, kwa sababu in that meeting in State House, kile ambacho tuliona ni kwamba Gachagua alisema kwamba kuna huyu mtu ambaye hakumtaja, na tunajua ni Mwangi Kiujuri, because he was in Nord FM, kwa sababu alikuwa akiteta akisema kwamba wanataka one man one vote one shilling, they want BBI to come back. Na what happened is that Gachagua alimlaani, akasema kwamba kuna mtu ambaye anajaribu kupiga, na alikuwa anajifanya kwamba anakuga mkono, lakini tunajua kwamba roho yake, moyo wake haukuwa pale, alikuja dakika za mwisho sijui nini, tukosataki Mwangi Kiujuri. So there's trouble in Mount Kenya. Gachagua should know this, because people are very very bitter, and people are going to join Raila Amolo Odinga. And na wakati ambapo unaangalia Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye anaona bali sana, na before he came with Mwangi wa Iria, watu when he retreated, watu hakujua kile ambacho kimfanya hata kubali. Hata mimi mwenyewe sikuelewa ni kwa nini Raila Amolo Odinga called off the mass actions, because if I were asked, he could have continued. But now I'm realizing that retreating is not surrendering. Sometimes an army can retreat to organize a team, can call for timeout ili waweze kujipanga vizuri. Kwa hivyo hapa kile ambacho kipo ni kwamba Raila realized that he need somebody from Mount Kenya, and this man is none other than Mwangi wa Iria. Is he going to deliver? Are the farmers going to support Mwangi wa Iria? Are Mount Kenya guys going? Because I know what I know. Raila may not have all the Mount Kenya people behind him,
But majority of Mount Kenya people are in agreement that what he's doing is the right thing. They're in agreement the cost of living is very high. They're in agreement that the servers should be opened, although some people don't want this, but there are others who want the servers to be opened. And they are also in agreement that Mount Kenya is not getting enough share. I don't know what you think, but if you ask me, this is a stroke of a genius. If Mount Kenya is going to move to come out and join the demonstrations, mambo yatakuwa tofauti sana, matokeo yatakuwa tofauti sana. You cannot miss to like this video. You cannot miss to follow this channel. You cannot fail to support this channel. This is your host, Gashis Kaman, the tallest man in Black Africa. Let's see how things are going to unfold. Till next time, Ufugamano House. Bye bye.